helped me gather confidence to talk, speak out to others, and they have taught me that my voice matters. We went for the radio and then we spoke whatever we have learned. We spoke to people. They should stop child abuse. I learned to go out and tell the other families about what we have learned, like this children's rights. I can tell a parent about children's rights. And then we did community cleaning. We cleaned wells, the roads. I educate my fellow friends. I teach them about how they can handle their rights, how to not be abused with their rights. I've learned about my rights, that they should not be abused. My rights should be helpful to me, and if I get anyone abusing anyone's rights or abusing my rights, I should report to some places like the police, Crane, and other organizations that care about children's rights. Before they came in, we used it to receive children, but it was a tug of war. It was the only shelter we had in Kawempe division. It was at Kawempe police station. So we used it to carry them from Nabweru up to where? To Kawempe. But now, Crane has made it for us. There is no need of wasting fuel to take a child to where? To Kawempe. We just get them and we make them comfortable in the shelter that they gave us. For sure the shelter is a good shelter. It's big because itself it has 2 rooms. One room is for counseling and one room is for the shelter of the children. In case we receive them, we can put them there. We used not to have privacy. When you get a client who has some issues to do with child-related cases or family-related cases, he or she fears to do what? To express himself or herself when he's in public. But because we got that shelter, we put him or her in the shelter, then he tells us he can open up so that we get a solution for him or her. We saw them give us materials that we were supposed to use to run the baking project. For instance, we were given a oven that has facilitated our work of basic bakery skills. We have seen them give us education materials during the time of the lockdown, because most of our children are expected to go back to school after they have been reintegrated with the families. So we had learning materials from Crane to enable our children study while they were at home with us. And the other thing is the facilitation by the trainers in the Visila Club. You know, as an organization, we never had that in place then, but Crane sent us the facilitators, maybe the trainers, to make us start the Visila project. And as I talk now, because of the training, we're able to do the best as an organization in the saving project, yeah. Because when we talk of resilience under the peer project, most of our children benefited so much because we realized that the children never understood that there was a way for them to bounce back even after they had gone through those tough situations. But because of this training, and specifically under peer, the issue of resilience has helped our children. And now every time they talk about njakulemerako, 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 meaning that they can still move on even with different issues in society. We have had trainings through Crane, and those have empowered the staff. We've had to know that safeguarding is not entirely for only children, but also it safeguards the child caregivers. Crane we yajjira kyamazima tetwali bulungi. Kisooka twali tetumanyi na mugaso gwa kutereka, nga tuyigiriza ne tumanyi okutereka. Omuntu atereka ddi, atereka atya, oba bw'oba oterese ki ky'ofunamu, nange kennyini ayogera. Natereka omwaka oguwedde gwagenda okugwako nga nyinamu akapoliti kange ka ssente ntonotono. Tuyambiddwako mu mbeera z'abaana, kati ng'abaana abato abaali baakatandika okusoma, lockdown najja, Crane yatukwasizaako abaana ne basigala nga basoma, ne ku ssaawa eno abaana bakyasoma, bafuna
waaka buli wiiki ate n'abasomesa babalambula ne babeera nga tebaddiridde mu bye bazze batuwa banga baatuwa emmere ne tuyambako kulisa baana mu covid ne bajja ne batuwa ensigo ne tusobola ogiteeka mu ttaka nezaala ne tusigaza ensigo ne tufuna n'emmere gye tulyako ne kituyambako abaana kusigala nga bali balamu ng'era tebafudde enjala. Ekirala twasoma ku ddembe ly'abaana omwana alina okuyisibwa atya so ffe kye twali tetumanyi nti omwana naye alina eddembe lye. Ekirala tuyize okulunda tetukyamala galunda nga tetumanyi nti kino kisolo kyalwadde oba kino kyabadde bwe kiti kubanga baatuwa ensolo baatuwa embizi baatuwa embuzi era ne batuyigiriza ne bwe tulina obbikwata ne bwe tulina obbiriisa. Ku lunaku lw'obuyonjo lwakabuyonjo twafuna obusaanikira bwa ttooyi ne tufuna obudomola bwa liquid soap ne tufuna obugu obubusiba ne tufuna emisumaali ne tufuna ennyondo era twabikolera ddala gyebiri okutuyambako ku buyonjo. Twasomako ku musomo gwa sanitation. Olina okubeera n'akadomola k'amazzi kagundi kano akadomola kakunaabirwako engalo kalina okubeera ku ttooyi. Olina okuvaamu ng'amazzi mwegali sabbuuni ne batusomesa kale ebintu bingi era ne batuwaayo n'akadomola ne sabbuuni owakutabula mu mazzi ago n'emisumaali byonna twabituukako ssebo ne babituwa era tubirina tubikozesa. Baleeta omusomo omulala nga gukwatagana ku ngeri ya kulabirira abaana baffe ewaka engeri gye tulina okukwatamu abaana. Omuzadde asaanidde atya okubeera n'omwana we ne batusomesa nti omwana tolina mukuba si endagiriro entuufu nti w'omukuba ky'omukubidde kigenda kuvaawo. Ne batulaga nti tulina okulaga abaana baffe omukwano ne waaba akoze ensobi olina omukwata bulungi n'omubuuza mu buntu bulamu so si kumuboggolera kubanga abaana abo nabo bantu nga ffe balina eraiti yaabwe ng'abaana kale nabo tulina obbatwala ng'abantu ki abantu abakulu. Naye mmwe ne musuulirira omukozi yandabirira